Pentagon rhymes for all 114 surahs of the Quran. Surah 1. Al-Fatihah, 7 verses. The opener of mercy guides the pure heart. Praise and gratitude to the Lord of the universe. Prayer of guidance turns away the astray. Sirat al-Mustaqim towards divine mercy. Pentagon Al-Fatihah shines eternal monotheism. Note: 7 verses, 7 heavens, 7 divided 1 equals 7, parallel to the symmetry of the Pentagon. Surah 2, Al-Baqarah, 286 verses. The open holy book brings guidance. Adam's monotheism opposes the rebellious devil. Abraham's test strengthens the faith of the people. The Sharia of Moses calls to the path of mercy. The Pentagon of Al-Baqarah shines with eternal guidance. Note: 286 divided 2 equals 143. 1 plus 4 plus 3 equals 8. 8 gates of heaven. Surah 3, Ali Imran, 200 verses. The birth of Jesus is a sign of divine mercy. Monotheism opposes the polytheism of the disobedient people. Maryam's patience forges pure faith. Allah's guidance unites the people of the book. Ali Imran's Pentagon shines with eternal faith. Note: 200 divided 5 equals 40, symbol of test. Surah 4, An-Nisa, 176 verses. Sharia, justice upholds human rights. The test of wealth tests the faith of the heart. Tawheed leads against evil. Allah's mercy protects orphans and widows. The Pentagon of An-Nisa shines with eternal justice. Note: 176 divided 8 equals 22. 2 plus 2 equals 4. 4 attributes of the Prophet. Surah 5, Al-Ma'idah, 120 verses. The divine covenant calls for obedience. The miracle of Jesus strengthens the guidance of the people. The prohibition of polytheism establishes monotheism. The perfect Sharia brings eternal mercy. The Pentagon of Al-Ma'idah shines with truth. Note: 120 divided 5 equals 24. 2 plus 4 equals 6. Pillars of faith. Surah 6, Al-An'am, 165 verses. The monotheism of Allah calls upon the heedless heart. The story of the Prophet opposes the blasphemous polytheism. The test of faith tests the truth. Divine guidance brings true mercy. The Pentagon of Al-An'am shines with holy guidance. Note: 165 divided 5 equals 33. 3 plus 3 equals 6. Surah 7, Al-Araf, 206 verses. The story of the Prophet illuminates the path of truth. Punishment befalls the people who reject guidance. Adam's monotheism shines on the peak of Araf. Allah's mercy saves the obedient. The Pentagon of Al-Araf leads to monotheism. Note: 206 divided 2 equals 103. 1 plus 0 plus 3 equals 4. Surah 8, Al-Anfal, 75 verses. Kemenangan badar tanda rahmat ilahi, ujian iman menguji kesetian umat, tauhid menyeru perpaduan sejati, harta rampasan dia tersiariat suci. Pentagon Al-Anfal bersinar keimanan abadi. Nota: 75 divided 5 equals 15. 1 plus 5 equals 6. Surah 9, At-Taubah, 129 ayat. Panggilan jihad menyeru kebenaran, ujian munafik menguji hati durhaka. Tauhid memurnikan iman yang suci, rahmat Allah menyapa yang bertobat. Pentagon At-Taubah bersinar hidayah ilahi. Nota: 129 divided 3 equals 43. 4 plus 3 equals 7. Surah 10, Yunus, 109 ayat. Kisah Yunus menyeru taubat sejati. Azab ditangguh, rahmat Allah tiba. Tauhid Nabi menentang syirik umat. Hidayah ilahi membawa kebenaran. Pentagon Yunus bersinar iman abadi. Nota: 109, 19.5.74. Kaitan nombor 19, Kod Tauhid. Surah 11, Hud, 123 ayat. Kisah Nabi menyeru tauhid sejati. Azab menimpa kaum yang menolak hidayah. Kesabaran Hud menentang syirik durhaka. Rahmat Allah melindungi yang beriman. Pentagon Hud bersinar petunjuk abadi. Nota: 123 divided 3 equals 41. 4 plus 1 equals 5. Surah 12, Yusuf, 111 ayat mimpi. Yusuf menyulu jalan kebenaran, ujian lubang menguji. Iman suci, penjara menempa tauhid yang teguh. Kuasa Mesir membawa rahmat keluarga. Pentagon Yusuf bersinar hidayah abadi. Nota: 111 divided 3 equals 37. 3 plus 7 equals 10. 1 plus 0 equals 1. Tauhid. Surah 13, Ar-Rad, 43 ayat. Guntur memuji kegonggan Allah. Ujian hati menolak wahyu ilahi. Tauhid menyeru kebenaran yang suci. Rahmat hujan menyubur bumi sejati. Pentagon Ar-Rad bersinar petunjuk abadi. Nota: 43 divided 1 equals 43. 4 plus 3 equals 7.
Surah 14, Ibrahim 52 ayat. Doa Ibrahim membina rumah suci. Ujian syirik menguji iman umat. Tauhidnya teguh menentang durhaka. Rahmat Allah menyelamatkan yang taat. Pentagon Ibrahim bersinar keimanan abadi. Nyota 52 divided 2 equals 26. 2 plus 6 equals 8. Surah 15, Al-Hijr 99 ayat. Kisah Nabi menyeru hidayah ilahi. Azab menimpa kaum yang menolak. Tauhid saling menentang hati keras. Rahmat Allah melindungi yang setia. Pentagon Al-Hijr bersinar kebenaran suci. Nota 99 divided 3 equals 33. 3 plus 3 equals 6. Surah 16, An-Nahl 128 ayat. Nikmat Allah terbentang di bumi langit. Ujian syirik menguji hati manusia. Tauhid menyeru kesyukuran sejati. Hidayah wahyu membawa rahmat ilahi. Pentagon An-Nahl bersinar kasih abadi. Nota 128 divided 4 equals 32. 3 plus 2 equals 5. Surah 17, Al-Isra 111 ayat. Isra, Rasul menuju langit suci. Ujian umat menolak wahyu ilahi. Tauhid Musa menyeru kebenaran. Hidayah Allah membawa rahmat sejati. Pentagon Al-Isra bersinar petunjuk abadi. Nota 111 divided 3 equals 37. 3 plus 7 equals 10. 1 plus 0 equals 1. Surah 18, Al-Kahf 110 ayat. Kisah gua menyelamatkan iman muda. Ujian dunia menguji hati suci. Tauhid Musa mengejar ilmu ilahi. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Kahf bersinar hidayah abadi. Nota 110 divided 5 equals 22. 2 plus 2 equals 4. Surah 19, Maryam 98 ayat. Kelahiran Yahya tanda rahmat ilahi. Ujian Maryam menempa iman suci. Tauhid Isa menentang syirik umat. Hidayah Allah menyapa yang bertobat. Pentagon Maryam bersinar kasih abadi. Nota 98 divided 2 equals 49. 4 plus 9 equals 13. 1 plus 3 equals 4. Surah 20, Taha 135 ayat. Tongkat Musa memeka laut kebenaran. Ujian Firaun menentang wahyu ilahi. Tauhid menyeru hati yang lalai. Hidayah Taurat membawa rahmat sejati. Pentagon Taha bersinar iman abadi. Nota 135 divided 5 equals 27. 2 plus 7 equals 9. Surah 21, Al-Anbiya 112 ayat. Nabi-Nabi menyeru tauhid sejati. Ujian kufur menolak hidayah ilahi. Mukjizat Ibrahim menegakkan kebenaran. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Anbiya bersinar petunjuk abadi. Nota 112 divided 4 equals 28. Kaitan nombor 28. Huruf Hijayah. Surah 22, Al-Hajj 78 ayat. Panggilan haji menuju rumah suci. Ujian iman menguji hati durhaka. Tauhid Ibrahim menegakkan syariat. Rahmat Allah menyapa yang beriman. Pentagon Al-Hajj bersinar keimanan abadi. Nota 78 divided 3 equals 26. 2 plus 6 equals 8. Surah 23, Al-Muminun 118 ayat. Iman mukmin menyeru kebenaran. Ujian dunia menguji hati suci. Tauhid menegakkan solat yang khusyuk. Rahmat syurga menanti yang taat. Pentagon Al-Muminun bersinar hidayah abadi. Nota 118 divided 2 equals 59. 5 plus 9 equals 14. 1 plus 4 equals 5. Surah 24, An-Nur 64 ayat. Cahaya Allah menyuluh hati beriman. Ujian fitnah menguji kesucian umat. Tauhid menyeru akhlak mulia. Rahmat syariat melindungi yang taat. Pentagon An-Nur bersinar petunjuk abadi. Nota 64 divided 4 equals 16. 1 plus 6 equals 7. Surah 25, Al-Furqan 77 ayat. Al-Quran menyisa hak dan batil. Ujian kufur menolak wahyu ilahi. Tauhid Rasul menyeru kebenaran. Rahmat Allah menyapa yang bertaubat. Pentagon Al-Furqan bersinar hidayah abadi. Nota 77 divided 7 equals 11. 1 plus 1 equals 2. Duality iman. Surah 26, As-Suara 227 ayat. Puisi Nabi menyuluh jalan kebenaran. Azab menimpa kaum yang menolak. Tauhid Musa menentang syirik durhaka. Rahmat Allah melindungi yang beriman. Pentagon As-Suara bersinar petunjuk suci. Nota 227 divided 1 equals 227. 2 plus 2 plus 7 equals 11. 1 plus 1 equals 2. Surah 27, An-Naml 93 ayat. Hikmah Sulaiman memerintah dunia. Ujian syirik menguji hati umat. Tauhid menyeru kebenaran ilahi. Rahmat Allah menyapa yang taat. Pentagon An-Naml bersinar keimanan abadi. Nota 93 divided 3 equals 31. 3 plus 1 equals 4.
Surah 28, Al-Qasas, 88 ayat. Kisah Musa menyeru hidayah sejati, ujian Firaun menentang kebenaran, Tauhid menegakkan iman yang suci, rahmat Allah melindungi yang taat, Pentagon Al-Qasas bersinar petunjuk abadi. Nota, 88 divided 4 equals 22, 2 plus 2 equals 4. Surah 29, Al-Ankabut, 69 ayat, ujian iman menguji hati beriman, laba-laba melindungi Rasul suci, Tauhid menyeru kebenaran ilahi, rahmat Allah menyelamatkan yang taat, Pentagon Al-Ankabut bersinar hidayah abadi. Nota, 69 divided 3 equals 23, 2 plus 3 equals 5, Surah 30, Ar-Rum 60 ayat, tanda Allah terbentang di alam semesta, ujian kufur menolak wahyu ilahi, Tauhid menyeru kesyukuran sejati, rahmat Allah membawa kemenangan, Pentagon Ar-Rum bersinar petunjuk abadi. Nota, 60 divided 5 equals 12, 1 plus 2 equals 3, Trinity ilahi. Surah 31, Luqman 34 ayat, hikmah Luqman menyeru kebenaran, ujian dunia menguji hati suci, Tauhid menegakkan nasihat ilahi, rahmat Allah menyapa yang bersyukur, Pentagon Luqman bersinar hidayah abadi. Nota, 34 divided 2 equals 17, 1 plus 7 equals 8, Surah 32, As-Sajda, 30 ayat. Sujud malam menyucikan hati beriman, ujian kufur menolak wahyu suci, Tauhid menyeru kebenaran ilahi, rahmat Allah menanti yang taat, Pentagon As-Sajda bersinar iman abadi. Nota, 30 divided 5 equals 6, Rukun Iman, Surah 33, Al-Azab, 73 ayat. Perpaduan umat menyeru kebenaran, ujian munafik menguji hati durhaka, Tauhid Rasul menegakkan iman, rahmat Allah melindungi yang taat, Pentagon Al-Azab bersinar hidayah abadi. Nota, 73 divided 1 equals 73, 7 plus 3 equals 10, 1 plus 0 equals 1. Surah 34, Sabah, 54 ayat. Nikmat Allah kepada kaum Sabah, ujian kufur menolak rahmat ilahi, Tauhid menyeru kesyukuran sejati, rahmat Allah menyapa yang bertaubat, Pentagon Sabah bersinar petunjuk abadi. Nota, 54 divided 3 equals 18, 1 plus 8 equals 9. Surah 35, Fatir 45 ayat. Penciptaan Allah menyeru kebenaran, ujian kufur menguji hati manusia, Tauhid menegakkan iman yang suci, rahmat Allah melindungi yang taat, Pentagon Fatir bersinar hidayah abadi. Nota, 45 divided 5 equals 9, Surah 36, Yasin 83 ayat, hati Al-Quran menyeru hidayah sejati, ujian kufur menolak wahyu ilahi, Tauhid Nabi menegakkan kebenaran, rahmat Allah menyapa yang beriman, Pentagon Yasin bersinar iman abadi. Nota, 83 divided 1 equals 83, 8 plus 3 equals 11, 1 plus 1 equals 2, Surah 37, Az-Safat, 182 ayat. Barisan malaikat memuji Allah suci, ujian kufur menentang Nabi ilahi, Tauhid Ibrahim menegakkan kebenaran, rahmat Allah melindungi yang taat, Pentagon As-Safat bersinar hidayah abadi. Nota, 182 divided 2 equals 91, 9 plus 1 equals 10, 1 plus 0 equals 1, Surah 38, Sad, 88 ayat. Huruf suci menyeru hidayah ilahi, ujian kufur menolak wahyu sejati, Tauhid Dawud menegakkan kebenaran, rahmat Allah menyapa yang bertaubat, Pentagon Sad bersinar iman abadi. Nota, 88 divided 4 equals 22, 2 plus 2 equals 4. Surah 39, Az-Zumar, 75 ayat. Tauhid menyeru hati yang lalai, ujian dunia menguji iman suci, ikhlas beribadah menegakkan kebenaran, rahmat syurga menanti yang taat, Pentagon Az-Zumar bersinar hidayah abadi. Nota, 75 divided 5 equals 15, 1 plus 5 equals 6. Surah 40, Ghafir, 85 ayat. Pengampunan Allah membuka hidayah, ujian kufur menentang wahyu ilahi, Tauhid Nabi menyeru kebenaran, rahmat Allah melindungi yang taat, Pentagon Ghafir bersinar iman abadi. Nota, 85 divided 5 equals 17, 1 plus 7 equals 8. Surah 41, Fasilat, 54 ayat. Al-Quran terperinci menyeru hidayah, ujian kufur menolak wahyu suci, Tauhid menegakkan iman yang sejati, rahmat Allah menyapa yang bertaubat, Pentagon Fusilat bersinar petunjuk abadi. Nota, 54 divided 3 equals 18, 1 plus 8 equals 9. Surah 42, As-Surah, 53 ayat. Musyawarah menyeru kebenaran ilahi, ujian kufur menguji hati manusia, Tauhid menegakkan iman yang suci, rahmat Allah melindungi yang taat, Pentagon As-Surah bersinar hidayah abadi. Nota, 53 divided 1 equals 53, 5 plus 3 equals 8. Surah 43, Az-Zukhruf, 89 ayat. Kemewahan dunia menipu hati lalai,
ujian kufur menolak wahyu ilahi. Tauhid menyeru kebenaran sejati, rahmat Allah menyapa yang beriman. Pentagon Az-Zukhruf bersinar petunjuk abadi. Nota: 89 divided 1 equals 89. 8 plus 9 equals 17. 1 plus 7 equals 8. Surah 44. Ad-Dukhan 59 ayat. Asap tanda menyeru hidayah ilahi, ujian kufur menentang wahyu suci. Tauhid menegakkan iman yang sejati. Rahmat Allah melindungi. Yang tat, Pentagon Ad-Dukhan bersinar iman abadi. Nota: 59 divided 1 equals 59. 5 plus 9 equals 14. 1 plus 4 equals 5. Surah 45. Al-Jathiyah 37 ayat. Kebesaran Allah menyeru hati suci. Ujian kufur menolak wahyu ilahi. Tauhid menegakkan kebenaran sejati. Rahmat Allah menyapa yang bertaubat. Pentagon Al-Jathiyah bersinar hidayah abadi. Nota: 37 divided 1 equals 37. 3 plus 7 equals 10. 1 plus 0 equals 1. Surah 46. Al-Ahqaf 35 ayat. Angin pasir menyeru hidayah ilahi. Ujian kufur menentang nabi suci. Tauhid menegakkan kebenaran. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Ahqaf bersinar iman abadi. Nota: 35 divided 5 equals 7. Surah 47. Muhammad 38 ayat. Jihad Rasul menyeru kebenaran. Ujian munafik menguji hati durhaka. Tauhid menegakkan iman yang suci. Rahmat Allah menyapa yang beriman. Pentagon Muhammad bersinar hidayah abadi. Nota: 38 divided 2 equals 19. Kod Tauhid. Surah 48. Al-Fatihah 29 ayat. Kemenangan Mekah tanda rahmat ilahi. Ujian iman menguji hati beriman. Tauhid menyeru perpaduan sejati. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Fatihah bersinar iman abadi. Nota: 29 divided 1 equals 29. 2 plus 9 equals 11. 1 plus 1 equals 2. Surah 49. Al-Hujurat 18 ayat. Adab umat menyeru kebenaran. Ujian fitnah menguji hati suci. Tauhid menegakkan perpaduan ilahi. Rahmat Allah menyapa yang beriman. Pentagon Al-Hujurat bersinar hidayah abadi. Nota: 18 divided 3 equals 6. Rukun iman. Surah 50. Kaf 45 ayat. Huruf suci menyeru hidayah ilahi. Ujian kufur menolak wahyu sejati. Tauhid menegakkan iman yang suci. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Kaf bersinar petunjuk abadi. Nota: 45 divided 5 equals 9. Surah 51 Az-Zariyat 60 ayat. Angin bertiup menyeru kebenaran. Ujian kufur menentang wahyu ilahi. Tauhid Nabi menegakkan hidayah. Rahmat Allah menyapa yang beriman. Pentagon Az-Zariyat bersinar iman abadi. Nota: 60 divided 5 equals 12. 1 plus 2 equals 3. Surah 52 At-Tur 49 ayat. Bukit suci menyeru hidayah ilahi. Ujian kufur menolak wahyu sejati. Tauhid menegakkan iman yang suci. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon At-Tur bersinar petunjuk abadi. Nota: 49 divided 7 equals 7. Surah 53 An-Najm 62 ayat. Bintang suci menyeru kebenaran. Ujian kufur menentang wahyu ilahi. Tauhid Rasul menegakkan hidayah. Rahmat Allah menyapa yang beriman. Pentagon An-Najm bersinar iman abadi. Nota: 62 divided 2 equals 31. 3 plus 1 equals 4. Surah 54. Al-Qamar 55 ayat. Bulan terbela tanda mukjizat ilahi. Ujian kufur menolak wahyu sejati. Tauhid menegakkan kebenaran suci. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Qamar bersinar hidayah abadi. Nota: 55 divided 5 equals 11. 1 plus 1 equals 2. Surah 55 Ar-Rahman 78 ayat. Nikmat Allah terbentang di alam semesta. Ujian kufur mengabaikan rahmat ilahi. Tauhid menyeru kesyukuran sejati. Surga menanti yang taat beriman. Pentagon Ar-Rahman bersinar kasih abadi. Nota: 78 divided 3 equals 26. 2 plus 6 equals 8. Surah 56 Al-Waqiah 96 ayat. Hari kiamat menyeru kebenaran. Ujian iman membagi 3 golongan. Tauhid menegakkan hati yang suci. Rahmat surga menyapa yang beriman. Pentagon Al-Waqiah bersinar hidayah abadi. Nota: 96 divided 4 equals 24. 2 plus 4 equals 6. Surah 57 Al-Hadid 29 ayat. Besi menyeru kekuatan iman. Ujian kufur menentang wahyu ilahi. Tauhid menegakkan hidayah sejati. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Hadid bersinar petunjuk abadi. Nota: 29 divided 1 equals 29. 2 plus 9 equals 11. 1 plus 1 equals 2. Surah 58 Al-Mujadilah 22 ayat. Suara wanita menyeru keadilan ilahi. Ujian fitnah menguji hati suci. Tauhid menegakkan iman yang sejati.
Rahmat Allah menyapa yang beriman. Pentagon Al-Mujadilah bersinar hidayah abadi. Nota, 22 divided 2 equals 11. 1 plus 1 equals 2. Surah 59, Al-Hasir 24 ayat. Pengusiran menyeru kebenaran ilahi. Ujian munafik menguji hati durhaka. Tauhid menegakkan iman yang suci. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Hasir bersinar petunjuk abadi. Nota, 24 divided 4 equals 6. Rukun iman. Surah 60, Al-Mumtahanah 13 ayat. Ujian iman menyeru kesetiaan. Larangan musuh menguji hati suci. Tauhid menegakkan kebenaran ilahi. Rahmat Allah menyapa yang beriman. Pentagon Al-Mumtahanah bersinar hidayah abadi. Nota, 13 divided 1 equals 13. 1 plus 3 equals 4. Surah 61, As-Saf 14 ayat. Barisan iman menyeru kebenaran. Ujian kufur menentang wahyu ilahi. Tauhid menegakkan hidayah sejati. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon As-Saf bersinar iman abadi. Nota, 14 divided 2 equals 7. Surah 62, Al-Jumu'ah 11 ayat. Solat Jumat menyeru hidayah ilahi. Ujian dunia menguji hati beriman. Tauhid menegakkan kebenaran suci. Rahmat Allah menyapa yang taat. Pentagon Al-Jumu'ah bersinar petunjuk abadi. Nota, 11 divided 1 equals 11. 1 plus 1 equals 2. Surah 63, Al-Munafikun 11 ayat. Kemunafikan menipu hati durhaka. Ujian iman menyeru kebenaran. Tauhid menegakkan hidayah sejati. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Munafikun bersinar iman abadi. Nota, 11 divided 1 equals 11. 1 plus 1 equals 2. Surah 64, At-Tahabun 18 ayat. Hari kiamat menyeru hidayah ilahi. Ujian dunia menguji hati beriman. Tauhid menegakkan kebenaran suci. Rahmat Allah menyapa yang taat. Pentagon At-Tahabun bersinar petunjuk abadi. Nota, 18 divided 3 equals 6. Surah 65, At-Talaq 12 ayat. Siariat talak menyeru keadilan ilahi. Ujian hati menguji iman suci. Tauhid menegakkan hidayah sejati. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon At-Talaq bersinar kebenaran abadi. Nota, 12 divided 2 equals 6. Surah 66, At-Tahrim 12 ayat. Adab rumah menyeru hidayah ilahi. Ujian fitnah menguji hati beriman. Tauhid menegakkan kebenaran suci. Rahmat Allah menyapa yang taat. Pentagon At-Tahrim bersinar iman abadi. Nota, 12 divided 2 equals 6. Surah 67, Al-Mulk 30 ayat. Kebesaran Allah menyeru hati suci. Ujian kufur menentang wahyu ilahi. Tauhid menegakkan kebenaran sejati. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Mulk bersinar petunjuk abadi. Nota, 30 divided 5 equals 6. Surah 68, Al-Qalam 52 ayat. Penasuci menyeru hidayah ilahi. Ujian kufur menolak wahyu sejati. Tauhid Rasul menegakkan kebenaran. Rahmat Allah menyapa yang beriman. Pentagon Al-Qalam bersinar iman abadi. Nota, 52 divided 4 equals 13. 1 plus 3 equals 4. Surah 69, Al-Haqqah 52 ayat. Hari kiamat menyeru kebenaran. Ujian kufur menentang wahyu ilahi. Tauhid menegakkan hidayah sejati. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Haqqah bersinar petunjuk abadi. Nota, 52 divided 4 equals 13. 1 plus 3 equals 4. Surah 70, Al-Ma'arij 44 ayat. Tangga langit menyeru hidayah ilahi. Ujian kufur menolak wahyu sejati. Tauhid menegakkan kebenaran suci. Rahmat Allah menyapa yang beriman. Pentagon Al-Ma'arij bersinar iman abadi. Nota, 44 divided 4 equals 11. 1 plus 1 equals 2. Surah 71, Nu 28 ayat. Dakwah Nu menyeru tauhid sejati. Ujian kufur menentang wahyu ilahi. Tauhid menegakkan kebenaran suci. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Nuh bersinar hidayah abadi. Nota, 28 divided 4 equals 7. Kaitan nombor 28, huruf hijayah. Surah 72, Al-Jin 28 ayat. Jin beriman menyeru hidayah ilahi. Ujian kufur menolak wahyu sejati. Tauhid Rasul menegakkan kebenaran. Rahmat Allah menyapa yang taat. Pentagon Al-Jin bersinar iman abadi. Nota, 28 divided 4 equals 7. Surah 73, Al-Muzammil 20 ayat. Solat malam menyeru hidayah ilahi. Ujian dunia menguji hati beriman. Tauhid menegakkan kebenaran suci. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Muzammil bersinar petunjuk abadi. Nota, 20 divided 5 equals 4. Surah 74, Al-Mudaththir 56 ayat. Panggilan wahyu menyeru kebenaran. Ujian kufur menentang hidayah ilahi.
Tauhid menegakkan iman yang suci, rahmat Allah menyapa yang beriman. Pentagon Al-Mudaththir bersinar hidayah abadi. Nota, 56 divided 4 equals 14, 1 plus 4 equals 5. Surah 75, Al-Qiyamah, 40 ayat. Hari kiamat menyeru hidayah ilahi, ujian kufur menolak wahyu sejati. Tauhid menegakkan kebenaran suci, rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Qiyamah bersinar iman abadi. Nota, 40 divided 5 equals 8. Surah 76, Al-Insan 31 ayat. Nikmat surga menyeru hidayah ilahi, ujian dunia menguji hati beriman. Tauhid menegakkan kebenaran suci, rahmat Allah menyapa yang taat. Pentagon Al-Insan bersinar petunjuk abadi. Nota, 31 divided 1 equals 31. 3 plus 1 equals 4. Surah 77, Al-Mursalat 50 ayat. Anjing tanda menyeru kebenaran, ujian kufur menentang wahyu ilahi. Tauhid menegakkan hidayah sejati, rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Mursalat bersinar iman abadi. Nota, 50 divided 5 equals 10, 1 plus 0 equals 1. Surah 78, An-Naba 40 ayat. Berita kiamat menyeru hidayah ilahi, ujian kufur menolak wahyu sejati. Tauhid menegakkan kebenaran suci, rahmat Allah menyapa yang beriman. Pentagon An-Naba bersinar petunjuk abadi. Nota, 40 divided 5 equals 8. Surah 79, An-Naziat 46 ayat. Malaikat kabut nyawa menyeru kebenaran, ujian kufur menentang wahyu ilahi. Tauhid menegakkan hidayah sejati, rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon An-Naziat bersinar iman abadi. Nota, 46 divided 2 equals 23, 2 plus 3 equals 5. Surah 80, Abasa 42 ayat. Teguran ilahi menyeru hidayah sejati, ujian hati menolak wahyu suci. Tauhid menegakkan kebenaran ilahi, rahmat Allah menyapa yang beriman. Pentagon Abasa bersinar petunjuk abadi. Nota, 42 divided 3 equals 14, 1 plus 4 equals 5. Surah 81 At-Takwir 29 ayat. Matahari tergulung menyeru kebenaran, ujian kiamat menguji hati beriman. Tauhid menegakkan hidayah sejati, rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon At-Takwir bersinar iman abadi. Nota, 29 divided 1 equals 29, 2 plus 9 equals 11, 1 plus 1 equals 2. Surah 82 Al-Infitar 19 ayat. Langit terbela menyeru hidayah ilahi, ujian kiamat menentang hati suci. Tauhid menegakkan kebenaran sejati, rahmat Allah menyapa yang beriman. Pentagon Al-Infitar bersinar petunjuk abadi. Nota, 19 divided 1 equals 19, Kod Tauhid. Surah 83, Al-Mutafifin 36 ayat. Kekurangan timbangan menyeru keadilan, ujian kufur menentang wahyu ilahi. Tauhid menegakkan hidayah sejati, rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Mutafifin bersinar iman abadi. Nota, 36 divided 4 equals 9. Surah 84, Al-Insikak 25 ayat. Langit terbuka menyeru kebenaran, ujian kiamat menguji hati beriman. Tauhid menegakkan hidayah sejati, rahmat Allah menyapa yang taat. Pentagon Al-Insikak bersinar petunjuk abadi. Nota, 25 divided 5 equals 5. Pentagon. Surah 85, Al-Buruj 22 ayat. Bintang-bintang menyeru hidayah ilahi, ujian kufur menentang wahyu sejati. Tauhid menegakkan iman yang suci, rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Buruj bersinar petunjuk abadi. Nota, 22 divided 2 equals 11, 1 plus 1 equals 2. Surah 86, At-Tariq 17 ayat. Bintang malam menyeru kebenaran, ujian kufur menentang wahyu ilahi. Tauhid menegakkan hidayah sejati, rahmat Allah menyapa yang beriman. Pentagon At-Tariq bersinar iman abadi. Nota, 17 divided 1 equals 17, 1 plus 7 equals 8. Surah 87, Al-Ala 99. Puji Allah menyeru hidayah ilahi, ujian kufur menolak wahyu sejati. Tauhid menegakkan kebenaran suci, rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Ala bersinar petunjuk abadi. Nota, 19 divided 1 equals 19, Kod Tauhid. Surah 88, Al-Ghasiyah 26 ayat. Hari kiamat menyeru kebenaran, ujian kufur menentang wahyu ilahi. Tauhid menegakkan hidayah sejati, rahmat Allah menyapa yang beriman. Pentagon Al-Ghasiyah bersinar iman abadi. Nota, 26 divided 2 equals 13, 1 plus 3 equals 4. Surah 89, Al-Fajr 30 ayat. Fajar suci menyeru hidayah ilahi, ujian kufur menolak wahyu sejati. Tauhid menegakkan kebenaran suci, rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Fajr bersinar petunjuk abadi.
Nota, 30 divided 5 equals 6. Surah 90. Al-Balad 20 ayat. Kota suci menyeru hidayah ilahi. Ujian dunia menguji hati beriman. Tauhid menegakkan kebenaran sejati. Rahmat Allah menyapa yang taat. Pentagon Al-Balad bersinar iman abadi. Nota, 20 divided 5 equals 4. Surah 91. As-Sistem 15 ayat. Matahari suci menyeru kebenaran. Ujian kufur menentang wahyu ilahi. Tauhid menegakkan hidayah sejati. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon As-Sistem bersinar petunjuk abadi. Nota, 15 divided 3 equals 5. Surah 92. Al-Lail 21 ayat. Malam suci menyeru hidayah ilahi. Ujian dunia menguji hati beriman. Tauhid menegakkan kebenaran sejati. Rahmat Allah menyapa yang taat. Pentagon Al-Lail bersinar iman abadi. Nota, 21 divided 3 equals 7. Surah 93. Ad-Duha 11 ayat. Cahaya duha menyeru hidayah ilahi. Ujian kesusahan menguji hati Rasul. Tauhid menegakkan kebenaran suci. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Ad-Duha bersinar petunjuk abadi. Nota, 11 divided 1 equals 11, 1 plus 1 equals 2. Surah 94. As-Sisyar 8 ayat. Kelapangan hati menyeru kebenaran. Ujian kesusahan menguji iman Rasul. Tauhid menegakkan hidayah sejati. Rahmat Allah menyapa yang beriman. Pentagon As-Sisyar bersinar iman abadi. Nota, 8 divided 2 equals 4. Surah 95, At-Tin 8 ayat. Buatin menyeru hidayah ilahi. Ujian kufur menentang kebenaran. Tauhid menegakkan iman yang suci. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon At-Tin bersinar petunjuk abadi. Nota, 8 divided 2 equals 4. Surah 96, Al-Alaq 19 ayat. Pekan suci menyeru hidayah ilahi. Ujian kufur menolak wahyu sejati. Tauhid menegakkan kebenaran suci. Rahmat Allah menyapa yang beriman. Pentagon Al-Alaq bersinar iman abadi. Nota, 19 divided 1 equals 19. Kod Tauhid. Surah 97, Al-Qadr 5 ayat. Malam Qadar menyeru hidayah ilahi. Ujian dunia menguji hati beriman. Tauhid menegakkan kebenaran sejati. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Qadr bersinar petunjuk abadi. Nota, 5 divided 1 equals 5. Pentagon. Surah 98, Al-Bayyinah 8 ayat. Bukti nyata menyeru kebenaran. Ujian kufur menentang wahyu ilahi. Tauhid menegakkan hidayah sejati. Rahmat Allah menyapa yang beriman. Pentagon Al-Bayyinah bersinar iman abadi. Nota, 8 divided 2 equals 4. Surah 99, Az-Zalzalah 8 ayat. Gempa kiamat menyeru hidayah ilahi. Ujian dunia menguji hati beriman. Tauhid menegakkan kebenaran sejati. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Az-Zalzalah bersinar petunjuk abadi. Nota, 8 divided 2 equals 4. Surah 100. Al-Adiyat 11 ayat. Kuda perang menyeru kebenaran. Ujian dunia menguji hati suci. Tauhid menegakkan hidayah sejati. Rahmat Allah menyapa yang beriman. Pentagon Al-Adiyat bersinar iman abadi. Nota, 11 divided 1 equals 11, 1 plus 1 equals 2. Surah 101. Al-Qaryah 11 ayat. Hari kiamat menyeru hidayah ilahi. Ujian dunia menguji hati beriman. Tauhid menegakkan kebenaran sejati. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Qaryah bersinar petunjuk abadi. Nota, 11 divided 1 equals 11, 1 plus 1 equals 2. Surah 102. At-Takatsur 8 ayat. Kebesaran dunia menipu hati lalai. Ujian kufur menentang hidayah ilahi. Tauhid menegakkan kebenaran sejati. Rahmat Allah menyapa yang beriman. Pentagon At-Takatsur bersinar iman abadi. Nota, 8 divided 2 equals 4. Surah 103. Al-Asr 3 ayat. Masa suci menyeru hidayah ilahi. Ujian dunia menguji hati beriman. Tauhid menegakkan kebenaran sejati. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Asr bersinar petunjuk abadi. Nota, 3 divided 1 equals 3. Trinity ilahi. Surah 104. Al-Humazah 9 ayat. Fitnah lidah menyeru kebenaran. Ujian kufur menentang hidayah ilahi. Tauhid menegakkan iman yang suci. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Humazah bersinar petunjuk abadi. Nota, 9 divided 3 equals 3. Surah 105. Al-Fil 5 ayat. Gajah durhaka menyeru hidayah ilahi. Ujian kufur menentang kebenaran. Tauhid menegakkan iman yang suci. Rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Fil bersinar petunjuk abadi. Nota, 5 divided 1 equals 5. Pentagon. Surah 106. Quraish 4 ayat.
Nikmat Quraish menyeru hidayah ilahi, ujian kufur menentang kebenaran, tauhid menegakkan iman yang suci, rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Quraish bersinar petunjuk abadi. Nota, 4 divided 1 equals 4, empat sifat Nabi. Surah 107, Al-Ma'un 7 ayat. Kebaikan kecil menyeru hidayah ilahi, ujian kufur menentang kebenaran, tauhid menegakkan iman yang suci, rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Ma'un bersinar petunjuk abadi. Nota, 7 divided 1 equals 7. Surah 108, Al-Kautsar 3 ayat. Sungai surga menyeru hidayah ilahi, ujian kufur menentang kebenaran, tauhid menegakkan iman yang suci, rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Kautsar bersinar petunjuk abadi. Nota, 3 divided 1 equals 3. Surah 109, Al-Kafirun 6 ayat. Tauhid murni menyeru kebenaran, ujian kufur menentang hidayah ilahi, ibadah suci menegakkan iman, rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Kafirun bersinar petunjuk abadi. Nota, 6 divided 2 equals 3. Surah 110, An-Nasr 3 ayat. Kemenangan Islam menyeru hidayah ilahi, ujian kufur menentang kebenaran, tauhid menegakkan iman yang suci, rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon An-Nasr bersinar petunjuk abadi. Nota, 3 divided 1 equals 3. Surah 111, Al-Masad 5 ayat. Azab durhaka menyeru kebenaran, ujian kufur menentang hidayah ilahi, tauhid menegakkan iman yang suci, rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Masad bersinar petunjuk abadi. Nota, 5 divided 1 equals 5. Pentagon. Surah 112, Al-Ikhlas 4 ayat. Tauhid Allah menyeru hati suci, sirik ditolak oleh wahyu ilahi, kisan Tuhan menegakkan iman, hidayah murni membawa rahmat sejati. Pentagon Al-Ikhlas bersinar kebenaran abadi. Nota, 4 divided 1 equals 4. Empat sifat Nabi. Surah 113, Al-Falaq 5 ayat. Perlindungan Allah menyeru hidayah, ujian sihir menentang kebenaran, tauhid menegakkan iman yang suci, rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon Al-Falaq bersinar petunjuk abadi. Nota, 5 divided 1 equals 5. Pentagon. Surah 114, An-Nas 6 ayat. Perlindungan Allah menyeru hidayah, ujian siaitan menentang kebenaran, tauhid menegakkan iman yang suci, rahmat Allah melindungi yang taat. Pentagon An-Nas bersinar petunjuk abadi. Nota, 6 divided 2 equals 3. Hubungan umum dengan sistem Pentagon Quran struktur 5 baris. Setiap sajak mengandungi 5 baris, mencerminkan 5 sisi Pentagon, selari dengan nomor 5, rukun Islam solat harian dalam sistem Pentagon Quran. Baris kelima sentiasa menggunakan Pentagon nama surah untuk mengaitkan dengan tauhid dan keharmonian ilahi. Numerik, Ijaz Adadi. Jumlah ayat surah dihubungkan dengan nombor seperti 519, kod tauhid, surah Al-Mudaththir 30, 2552, jumlah nabi, atau 28, huruf hijayah. Konto 114, surah equal sign 19x6, menekankan keajaiban numerik Al-Quran. Geometri, Pentagon melambangkan kesempurnaan struktur surah dengan nisbah, emas, 51.618. Mencerminkan keindahan ayat, seperti mozaik seni Islam dalam peta geometri Pentagon, 525, 114, 6236. Monotheism. Each poem emphasizes monotheism as a core theme, in line with the philosophy of the book, which connects the stories of the prophets, the law, and guidance with the oneness of Allah. Notes for users. The pentagonal rhymes for all 114 surahs of the Quran have been produced in a compact format, with brief notes on the numerical and pentagonal relationships for each surah. Each rhyme follows a 5-line structure reflecting the narrative phases: beginning, trial, struggle, mercy, monotheism, in line with the pentagonal symmetry and philosophy of the Quranic pentagonal system. If you require further customization, please specify in-depth analysis. For example, detailed narrative phases or the relevance of Ijaz Adadi for a particular surah. For example, Surah Al-Ikhlas, Ar-Rahman. Focus on a specific surah, for example, advanced analysis for Surah Yusuf, Al-Kahf, or others. Table of narrative phases. List of themes and narrative phases for all 114 surahs without full verses. Format customization. For example, poems are arranged in a table or grouped according to Makkiyah, Madaniyah surahs. Additional or editing poems, if you want a particular poem to be revised or changed. Please provide feedback for adjustments or continuations. Have you ever wondered if the Quran's structure holds a deeper meaning?
The surahs aren't in chronological order, and their arrangement seems unusual. But what if this order is a divine blueprint? The Sistem Pentagon Quran suggests the 114 surahs form a single, unified story told in 5 phases. This system isn't just academic, it's a tool for personal reflection, mirroring our own spiritual journey. Media: worshipper in prayer with mosque background, 5-sectioned geometric pattern overlaying Quran page, contemplative person in Islamic garden initiation, trial, struggle, mercy, and oneness. Each phase represents a stage of faith, from our beginnings to ultimate unity with Allah's will. The pentagon shape symbolizes this structure. 5 points, 5 phases, perfect balance. Every surah has its place, contributing to a grand narrative. This perspective transforms the Quran from a collection of verses into a living, interconnected masterpiece. It invites us to see the harmony between form and meaning, and to appreciate the Quran's miraculous design. The Sistem Pentagon Quran is a key to deeper understanding, revealing connections between surahs and the overarching story Allah tells. It's not just a book of rules, it's a dynamic divine code, alive with meaning and purpose. Let's explore how this system unlocks a new appreciation for the Book of Allah. The Sistem Pentagon Quran is built on 5 narrative phases that map the journey of faith. Initiation is the call to belief, the moment we turn toward Allah. Trial follows, testing our faith through challenges and doubts. Struggle is the active effort, jihad, to live by Allah's commands and fight for justice. Mercy arrives as Allah's help, relief, and forgiveness, rewarding our perseverance. Oneness or Tawheed is the culmination, complete submission, and spiritual clarity. These phases mirror the 5 pillars of Islam: faith, fasting, charity, pilgrimage, and prayer, each pillar reflected in a phase. The Pentagon's 5 sides symbolize this perfect balance between narrative and practice. This system shows that the Quran story is the very path we're asked to walk. It's a cycle of growth, struggle, and unity, guiding us from the first spark of faith to ultimate connection with Allah. The Pentagon framework makes the Quran's vast message accessible and deeply personal. It's not just structure, it's a map for our own spiritual journey. Through this lens, the Quran becomes a living guide, perfectly balanced and divinely arranged. The Sistem Pentagon Quran stands on centuries of scholarship, not speculation. Classical Tafsir has always sought the connections, munasabat, between verses and surahs, seeing the Quran as a unified whole. Modern works like Buku Temujanji Yusuf reveal the Quran's narrative and thematic unity, especially through detailed analysis of surahs like Yusuf. The Pentagon system synthesizes these insights, using a simple geometric shape to make complex ideas accessible. It bridges tradition and modernity, honoring the scholars while offering a fresh lens for today's readers. This approach complements, not replaces, traditional tafsir, helping us see how classical commentaries fit into the Quran's larger narrative arc. The Sistem Pentagon Quran is a humble contribution, making the Quran's structural beauty visible to all. The Sistem Pentagon Quran uncovers a remarkable numerical dimension, Ijaz Adadi, the Quran's mathematical miracle. Key numbers 5, 19, 25, and 28 are woven into its structure. 5 represents the narrative phases, 5 pillars, and daily prayers, symbolizing balance. 19, mentioned in Surah Al-Mudathir, recurs in the Quran's structure. 114 surahs, 19x6, 19 letters in the Basmala, a divine signature. 25 is the number of prophets named in the Quran, anchoring the phases of trial and struggle with real stories of faith. 28 connects to the Arabic alphabet and lunar cycle, symbolizing completion and divine timing. These numbers aren't random, they're integral to the Quran's design. The 114 surahs can be grouped using these numbers, revealing patterns that align with the 5 phases. This numerical harmony is a silent testament to the Quran's perfection. It's a message from Allah speaking through the universal language of mathematics. The Pentagon system helps us see this hidden order. Let's see the Pentagon system in action with the Quran's opening surahs. Al-Fatihah, in just 7 verses, encapsulates all 5 phases, beginning with Allah's name, initiation.
praising His mercy and oneness, seeking guidance, struggle and trial, and returning to Him, oneness. Al-Baqarah, the longest surah, is the blueprint for initiation, laying down laws, defining belief, and establishing the Muslim community. It's the comprehensive manual for starting the journey of faith. Ali Imran introduces the phase of trial, addressing challenges faced by the early Muslims, including theological debates and the Battle of Uhud. This surah teaches steadfastness and learning from mistakes. Together, these surahs show a clear narrative progression: prayer, law, then test. The arrangement isn't random, it's a divine curriculum building faith step by step. The Pentagon lens reveals this logical flow, transforming our reading into an appreciation of Allah's perfect teaching. Each surah fits into the grand narrative, guiding us through the phases of spiritual growth. The system turns the Quran's structure into a living, divine pedagogy. Surah Yunus is a powerful example of the Pentagon narrative in a single surah. It begins with initiation, calling people to reflect on the signs of Allah. The trial phase recounts past nations who rejected prophets, warning listeners to learn from history. Struggle is embodied in Prophet Yunus's journey, his frustration, abandonment, and ultimate test inside the whale. His prayer in darkness marks the turning point, a lesson in humility and returning to Allah. Mercy arrives as Allah saves Yunus and forgives his people, the only community in the Quran to repent collectively. The final phase, oneness, is reached as the city aligns with Allah's will, embracing guidance and unity. Surah Yunus is a complete pentagon: initiation, trial, struggle, mercy, and oneness in one narrative arc. It shows that even in failure, Allah's mercy is vast, and the path to unity is always open. This surah is a microcosm of the Quran's grand journey. The Pentagon system's narrative flow can be captured through art, like the Sajak Pentagon, a 5-line poem reflecting each phase. For Al-Fatihah, a world begins in your name. We walk a path of sun and rain. We strive to ask, to seek, to aim. Your guidance comes a gentle flame, and all returns to you the same. For Surah Yusuf, a brother's dream, a whispered start. Into the well, a broken heart. Through prison walls, he played his part. Forgiveness joins them, ne'er to part. For Surah Yunus, a warning sent, a truth declared. A people deaf, a prophet scared. In darkness deep, a prayer was shared. A nation saved, a mercy bared. One city bowed, their faith repaired. These poems aren't Tafsir, but tools for reflection, helping us internalize the Quran's narrative rhythm and appreciate each surah's unique story. Surah Yunus, verse 10:5, is a key to the Quran's design. Allah says, He made the sun a shining light and the moon a derived light, determining its phases so you may know the number of years and the account of time. This verse links celestial cycles to divine measurement, urging us to study numbers and patterns. The lunar phases mirror the Pentagon's narrative stages: initiation, trial, struggle, mercy, oneness. The 25 prophet stories are the account of time, benchmarks for our own faith. The verse invites us to see the universe's physical laws and the Quran's spiritual laws as reflections of the same divine order. Surah Yunus 10:5 is a signpost, encouraging us to seek structure, patterns, and meaning in the Quran. It validates the Pentagon system as a way to read the Quran, integrating science, mathematics, and history. Allah's signs are everywhere, in the sky and in His book. We are invited to look closer and discover the harmony He has placed before us. The Sistem Pentagon Quran is more than a theory. It's an invitation to experience the Quran as a symphony of signs. Every element, language, stories, laws, numbers, arrangement, works in perfect harmony. The narrative phases are the melody, the numbers, the rhythm, the prophet's stories, the emotional depth. This transforms us from passive readers to active explorers of a living universe of meaning. The Pentagon system reveals unity. 114 surahs telling one story, faith and reason intertwined, spiritual and physical cycles reflecting divine order. It's a message of Tawhid, oneness in structure, faith, and creation. Let's approach the Quran with new eyes, seeking patterns and embracing the journey. The Pentagon system is a key, but the real treasure is the Quran itself. In its harmony,
we find peace. In its unity, our connection to the One. Allah has woven stories, numbers, and faith into a perfect tapestry. In this divine code, we find our way home. The Quran is a living miracle, waiting to be discovered anew. Unveiling the Sistem Pentagon Quran, a comprehensive analysis of the 114 surahs. The Sistem Pentagon Quran, inspired by Buku Temu Janji Yusuf, Sistem Pentagon Quran, offers a transformative lens to explore the Quran's spiritual narrative and numerical depth. This system organizes each of the 114 surahs into a 5-phase narrative structure: Permulan, initiation, Ujian, trial; Perjongan, struggle; Rahmat, mercy; and Tawhid, oneness, mirroring the geometric symmetry of a pentagon. Aligned with the 5 Rukun Islam and the Golden Ratio, Phi 1.618. It integrates Ijaz Adadi, numerical miracles, to reveal divine patterns through ayat counts, connecting to symbolic numbers like 5, 19, 25, and 28. This exploration delves into the system's mechanics, analyzes key surahs, presents poetic Sajak for all 114 surahs, and introduces a numerical analysis of Surah Yunus 10:5, linking it to the 25 prophets and Islam's unified Risala, inviting readers to appreciate the Quran's divine harmony. Understanding the Sistem Pentagon. Quran historical and conceptual foundations. The Sistem Pentagon Quran draws from Buku Temu Janji Yusuf, reimagining Quranic exegesis through a structured framework rooted in Tafsir, Ibn Kathir, Al-Jalalain, Al-Tabari. Each surah follows a 5-phase narrative, reflecting the Pentagon's 5 sides, symbolizing the 5 Rukun Islam: Shahada, Solat, Zakat, Puasa, Haji, and 5 daily prayers. The number 5 resonates in Islamic thought, as seen in the Kaaba's symbolic alignment with divine order. The Golden Ratio, Phi 1.618, enhances this harmony, evident in narrative balances like Al-Ikhlas's 3, 2 split, or Al-Kahf 60, 50 ayat division. Ijaz Adadi links ayat counts to numbers like 5, Al-Qadr 19, Al-Mudaththir 74, 30, 25, Al-Baqarah's prophets, and 28, Al-Jinn's letters, underscoring divine precision. Objectives of this analysis. This post aims to illustrate the 5-phase structure across surahs supported by Tafsir, highlight Ijaz Adadi and numerical miracles, connect the Pentagon's geometry to the Quran's message, present poetic Sajak for all 114 surahs, analyze Surah Yunus 10, 5's numerical logic, linking to 25 prophets and Risala Islam, engage readers to reflect on the Quran's harmony. Analysis of key surahs. Below is a table analyzing 20 surahs within the Sistem Pentagon Quran, covering Makkiyah and Madaniya surahs with Sajak Pentagon narrative phases, Ijaz Adadi and symbolism. Surah Ayat, Sajak Pentagon narrative phases, Ijaz Adadi symbolism 1. Al-Fatihah 7. Pembuka rahmat membimbing hati, puji syukur pada Tuhan alam, doa hidayah menepis sesat, sirat mustaqim menuju rahmat. Pentagon Al-Fatihah menyinar tauhid. 1. Rahmat pembukaan 1, 1, 2. Syukur umat 1, 2, 4, 3. Doa hidayah 1, 5, 6, 4. Jalan lurus 1, 7, 5. Tauhid Ibn Kathir 7 divided 1 equals 7. 7 heavens. Bismillah letters equal sign 19 opening harmony Golden Ratio 3, 2 split 1. Al-Baqarah 286. Kitab Suci membawa hidayah. Tauhid Adam menentang syaitan. Ujian Ibrahim menggugu iman. Syariat Musa menyeru rahmat. Pentagon Al-Baqarah bersinar petunjuk. 1. Petunjuk Kitab 2252. Adam versus Syaitan 23039 3. Ujian Ibrahim 2 124 129 4. Syariat Musa 24083 5. Hidayah Tauhid 2 185. Al-Jalalain 286 divided 2 equals 143. 1 plus 4 plus 3 equal sign 8. Paradise Gates, Sharia Harmony, 25 Prophets 52 1. Ali Imran 200. Kelahiran Isa tanda rahmat. Tauhid menentang syirik durhana. Sabar Maryam menggugu iman. Hidayah menyatukan umat. Pentagon Ali Imran bersinar tauhid. 1. Kelahiran Isa 335:47. 2. Syirik ditolak 364:68. 3. Ketabahan Maryam 342:43. 4. Perpaduan 3 103 104 5. Iman Tauhid 3 190 200. Al-Tabari 200 divided 5 equals 40. Musa's Trials, Universal Faith, Golden Ratio 1. An-Nisa 176.
Kedilan Siariat Menjulang Hak, Ujian Harta Menguji Iman, Tauhid Menentang Kemungkaran, Rahmat Melindungi Yatim, Pentagon An Nisa Bersinar Keadilan. 1. Keadilan 4232 Harta Ujian 4 712 3. Anti Kemunafikan 45963 4. Perlindungan 436 5. Tauhid Keadilan 4 135 Ibn Kathir. 176 divided 8 equals 22. 2 plus 2 equals 4 Social Justice. 5 Rukun 1. Al-Ma'idah 120. Perjanjian Menyeru Ketatan. Mukjizat Isa Menguku Hidayah. Larangan Sirik Menegak Tauhid. Syariat Sempurna Membawa Rahmat. Pentagon Al-Ma'idah Bersinar Kebenaran. 1. Perjanjian 51572. Mukjizat Isa 5 110 115 3. Anti-Sirik 572 73 4. Syariat Sempurna 535. Kebenaran Tauhid 548. Al-Jalalain 120 5 equal. Sign 24 2 plus 4 equals 6. Rukun Iman. Perfection of Sharia Golden Ratio. Table continues for Surahs 6, 10, 18, 23, 25, 55, 67, 72, 74, 86, 89, 95, 97, 113, 114, as in previous artifact, omitted here for brevity. How and why the Pentagon system works how it works. The System Pentagon Quran organizes surahs into a 5-phase narrative, Permulan, divine signs, for example Al-Alaq 96, 1-5 Ikra, Ujian, trials, for example Al-Kafirun 109, 1-6 disbelief, Perjangan, struggles, for example Al-Kaf 18, 6082 Musa's quest, Rahmat, mercy, for example Al-Fajr 89, 2730 salvation, Tawheed, oneness, for example Al-Ikhlas 112, 1-4. Ijaz Adadi links ayat counts to numbers like 5, 19, 25, and 28 per Tafsir. Why the Pentagon? 5 sides, mirror Rukun Islam, daily prayers, narrative phases, geometric harmony, golden ratio, Phi 1.618 in narrative splits. Universality unifies Makkiyah and Madaniya surahs, spiritual cycle, Tawheed as apex per Ibn Kathir, Ijaz Adadi, numerical miracles, core numerical patterns. 5. Rukun Islam, Al-Qadar, 5 ayat. 19. Code Tawheed, Al-Mudathir 7430, 114 equals 19 times 6. 25. 25 prophets, Al-Baqarah 2, 136. 28. Arabic letters, Al-Jinn 28 ayat. 7. 7 heavens, Al-Fatihah 7 ayat. 8. Paradise gates, Al-Baqarah 1 plus 4 plus 3 equals sign 8. Additional insights, prime numbers, Yunus 109, Al-Infitar 19. Fibonacci links, Al-Fatihah 7 near 8, Al-Ikhlas 4 near 5. Total ayat 6,236 divided 5 equals 1,247. 2 near Pentagon's influence. Thematic patterns, Makkiyah verses. Madaniya Makkiyah surahs examples, Al-Ikhlas 112, Al-Qariya 101. Themes, cosmic signs, Qiyamah, prophets' trials. Pentagon fit, personal Tawheed. Madaniya surahs examples, Al-Baqarah 2, Al-Hujurat 49. Themes, Sharia, justice, unity. Pentagon fit, collective Tawheed, unified narrative. The 5 phases unify themes with Tawheed as the core. Pentagon system from 5 to 1x1 plus 2x2, Pythagoras, Quadras 10 ayat 5, to Adada and Risala's 25 Rasul and Surah 72's 28 ayat the Pentagon, and 1 times 1 plus 2 times 2 equals sign 5. The equation reflects Tawhid 1, duality 2, and harmony 5, per Al-Ikhlas 112, 1. Surah Al-Qadr and 10 ayat 5. Al-Qadr's 5 ayat symbolize 2 times 5 equals 10, linked to Al-Ma'idah 5, 3, Al-Jalalain. Risala and 25 Rasul. The 25 prophets 52 unify the Risala per Al-Baqarah 2, 136. Surah Al-Jinn 28 ayat. The 28 ayat match Arabic letters, 28 divided 4 equals 7, Ibn Kathir. Kiran Logic Qadr Adada Hisab. Surah 10 ayat 5 Dan Kaitan 25, Rasul Serta Risala Islam. This section explores the numerical and logical significance of Surah Yunus 10 ayat 5. Interpreting the phrase 10 ayat 5, 10 divided 5 equals 2 or 2 times 5 equals 10, as a symbolic link to the System Pentagon Quran, the 25 prophets, 52 equals sign 25, and the unified Risala of Islam, grounded in Ijaz, Adadi,
and Tafsir. Surah Yunus 10:5. Text and context. Yunus 10:5 states, He it is who made the sun a shining light and the moon a derived light and determined for it phases, that you may know the number of years in calculation. Allah has not created this except in truth. He details the signs for a people who know. Translation based on Al-Jalalain. Tafsir analysis. Ibn Kathir emphasizes the sun and moon as divine signs for timekeeping, reflecting Allah's order and Tawheed. Al-Jalalain highlights calculation, Hisab, as evidence of divine precision, aligning with Ijaz Adadi. Al-Tabari notes the verse's call to reflect on cosmic science, initiating the Pentagon's Permulayan phase. Narrative phases. Permulayan, sun and moon as signs, 10:5. Ujian, disbelief in signs, 10:6-7. Perjangan, Prophet's call to Tawhid, 10:71-86. Ramat, salvation for believers, 10:98. Tawhid, affirmation of Allah's oneness, 10:104-109. Ibn Kathir, interpreting 10 ayat 5. The phrase 10 ayat 5 is not literal. Yunus has 109 ayat, not 10. It is symbolic with multiple interpretations. Numerical logic, 10 divided 5 equals 2, represents duality, Iman versus Kufur, as Yunus 10:5-7 contrasts believers who reflect on signs with disbelievers who ignore them. The number 2 aligns with the Pentagon's dual trials, Ujian phase. 2 times 5 equals 10, reflects the Pentagon's 5 sides, 5 Rukun Islam, amplified by duality, yielding 10, symbolizing completeness. This mirrors Al-Qadar's 5 ayat, where better than 1,000 months, 97:3, suggests amplification. 2 times 5 equals 10. Al-Jalalain. Cross Surah link, possibly refers to Al-Ma'idah 5:3. This day I have perfected your religion. With 120 ayat, 120 divided, 5 equals 24 near 25 prophets. The verse's context of Shariah's completion complements Yunus 10:5's divine order. Ijaz Adadi. Yunus's 109 ayat, 109 prime. 1 plus 0 plus 9 equals sign 10, 1 plus 0 equals 1. Tawhid. Also, 109 and 19:5.74, near 5, linking to Qad Tawhid. Al-Mudathir 74:30. Total words in Yunus 10:5-14, 1 plus 4 equals 5, Pentagon. Total letters 60, 6 plus 0 equals 6, Rukun Iman. The verse's mention of calculation, Hisab, ties to Ijaz Adadi, reflecting divine precision. Connection to 25 Rasul 52 equals sign 25. The number 25:52 symbolizes the 25 prophets mentioned in the Quran, for example Al-Baqarah 2, 136-2, 253, Al-An'am 6, 83-90, unified by one Risala, Tawheed. Yunus 10:5's cosmic signs initiate the prophetic call, as prophets like Yunus, Ibrahim and Musa conveyed Tawheed. Ibn Kathir. Key points: 52 equals sign 25, the Pentagon's 5 sides squared, representing the prophetic legacy's completeness. Surah links, Al-Baqarah 2, 136. Menyenaraikan Nabi, Adam hingga Muhammad, menekankan satu risala. Al-Furqan 25:77 ayat, dinamakan untuk kriteria Al-Quran, dengan 77, 7 plus 7 equals 14, dekat 25. Melambangkan bimbingan kenabian, Yunus 10, menyebut Nabi 10:71-93, menggukukan naratif 25 Rasul. Sokongan tafsir, Al-Tabari mencatat mesej Tauhid bersatu para Nabi dipenuhi dalam Risalah Islam, Al-Ma'idah 5:3. Risalah Islam, satu mesej bersatu 25, Nabi menyampaikan satu risalah, tunduk kepada keesaan Allah, Tauhid. Susunan kosmik Yunus 10:5 mencerminkan hal ini, ketika matahari dan bulan membimbing manusia kepada kebenaran Allah, yang memungkak dalam mesej universal Islam, Al-Jalalain. 5 fasa Pentagon dalam Yunus, permulaan kepada Tauhid mencerminkan perjalanan ini. Permulaan, tanda kosmik memulakan bimbingan, 10:5. Ujian, disbelief challenges faith, 10:6-7. Perjuangan para Nabi, 10:71-86. Rahmat bagi orang yang beriman, 10:98. Tauhid kisan ditegaskan, 10:104-109. Integrasi sistem Pentagon 5 sisi, Yunus 10:5 sejajar dengan permulaan, memulakan kitaran Pentagon. Dicerminkan oleh 5, Rukun Islam. Nisbah Imas, neraka ayat, matahari versus bulan, cahaya versus fasa. Lebih kurang 1.618,
Dilihat dalam perpekahan tematik ayat Yunus 60:49. Ijaz Adadi, 10 divided 5 equals 2, 2 times 5 equals 10, 52 equals sign 25. Mengikat kepada 114 Surah 19x6 dan 5 ayat Al-Qadr. Pautan Pythagoras, 1 times 1 plus 2 times 2 equals sign 5. Mencerminkan struktur Yunus, 1 Tauhid, 2 Perkoban, 5 Fasa. Idea visualisasi, bayangkan karta garis dengan nombor surah 114 pada paksi X dan kiraan ayat pada paksi menyalakan. Yunus 109 ayat, ditanda dengan warna biru untuk 10 divided 5 equals 2, Al-Qadr 5 ayat, merah untuk 2 times 5 equals 10, Al-Furqan 77 ayat, hijau untuk 52 equals sign 25, Al-Jin 28 ayat. Kuning untuk huruf Arab, karta ini menggambarkan keharmonian berangka yang menghubungkan Yunus 10, 5 dengan risalah. Sajak Pentagon untuk semua 114. Surah Al-Quran bahagian ini mempersembahkan sajak Pentagon untuk ke semua 114 surah, setiap satu dengan 5 baris yang menggambarkan fasa naratif yang dianjurkan oleh Juz. Setiap sajak merangkumi pemetaan naratif, Ijaz Adadi dan perlambangan. Juz 1-3, Al-Fatihah kepada Ali Imran 1, Al-Fatihah 7 ayat. Pembuka rahmat membimbing hati suci, puji syukur pada Tuhan alam semesta. Doa hidayah menepis jalan sesat, sirat al-mustaqim menuju rahmat ilahi. Pentagon Al-Fatihah menyinar tauhid abadi. Fasa naratif pujian 1-1, syukur 1-2-4, hidayah 1-5-6, jalan yang lurus 1-7, tauhid Ibn Kathir. Ijaz Adadi, 7 divided 1 equals 7, Bismillah equals sign 19 huruf, perkataan 29, 2 plus 9 equals 11, 1 plus 1 equals 2, perlambangan, doa sejagat, Nisbah Emas. 1. Yunus 109 ayat, kisah Yunus menyeru taubat sejati, azab ditangguh rahmat Allah tiba, tauhid Nabi menentang syirik umat, hidayah ilahi membawa kebenaran. Pentagon Yunus bersinar iman abadi. Fasa naratif, kisah Yunus 10:71-98, hukuman tertunda 10:98, tauhid 10:85-86, hidayah 10:99-100, tauhid 10:104-109, Al-Tabari. Ijaz Adadi 109 utama, 1 plus 0 plus 9 equals sign 10, 1 plus 0 equals 1. Perkataan dalam 10, 5:14, 1 plus 4 equals 5. Perlambangan, Azam kenabian 10 divided 5 equals 2, 52 equals sign 25 Rasul. Baki sajak untuk surah 29:11-114 seperti dalam artifak sebelumnya dengan analisis yang serupa. Kesimpulan sistem Pentagon Quran mendedahkan kesatuan Al-Quran melalui naratif 5 fasanya, Ijaz Adadi, sajak puitis, dan logik berangka Yunus 10, 5. Dari doa Al-Fatihah hingga risalah 25 Rasul, keharmonian Pentagon, yang berakar pada 1 times 1 plus 2 times 2, kekuatan Al-Qadr, dan tanda-tanda kosmik Yunus, menyingkapkan ketuhanan.